Throughout the Mahabharata, Arjun displays the makings of an ideal Shishya. He surrenders to Sri Krishna Bhagwan by choosing him over everyone and everything else. When he is plagued with doubt, he leans only on him to make him fearless. He is able to wholeheartedly embrace the will of his Guru. As preparations for the war begin, Arjun and Duryodhana go to Sri Krishna Bhagwan to seek his allegiance. A sleeping Sri Krishna has Duryodhana awaiting by his head and Arjun at his feet. Upon awakening, his eyes fall directly on Arjun. Elated, Krishna Bhagwan inquires as to the nature of his visit. However, Duryodhana interrupts and says, "I came first, so you should hear me." Shri Krishna replies, "As Arjun is younger, he may be the first to request." So saying, Shri Krishna gives Arjun a choice. You can choose either the might of my Narayani army or myself, who shall not fight and will remain unarmed. Arjun immediately chooses Shri Krishna, because for him, there was no possibility of victory without Shri Krishna. When the battle lines formed, Shri Krishna takes Arjun's chariot to the center to examine his foes. Upon seeing his kin and knowing the fate that awaited them, how could he possibly be their vanquisher? Arjun has doubts and becomes despondent. With a million questions racing through him, he turns to Shri Krishna to dispel his doubts and steady his resolve. Shri Krishna says, "Fear not, surrender to me and I shall absolve you of all your sins." Putting his complete faith and trust in Shri Krishna, Arjun makes a pledge to act only in accordance to Shri Krishna's will and becomes fearless. At the height of the war, Bhishma Pita, who was granted a boon of dying of his own accord, pledges that either Arjun would live the next day or he would. That night, Arjun sleeps soundly in his tent, worryless. Shri Krishna wakes him and asks, "Why are you sleeping? Aren't you worried about Bhishma's pledge?" Arjun replies, "You're awake, Bhagwan, so why should I worry?" It is this dependence on his God and Guru that leaves Arjun stable and unstirred. The Shrimad Bhagvad Gita reflects Arjun's complete surrenderance to Sri Krishna. We learnt last week that this relationship is one of love and friendship, and that complete surrenderance is a requirement to be an ideal Shishya. In the second part of the Shrimad Bhagvad Gita Parayan, we request Pujya Param Tattva Swami to show us how, like Arjun, we too can become ideal Shishyas and serve our Guru. अथ पारायण पूजन विधि. As we begin today's Parayan, everyone at home is requested to fold your hands and close your eyes. Remember Bhagavan Swaminarayan and the Gunatit Gurus and join in the Mangalacharan. Vande Shri Purushottamam cha Paramam Damaksharam Jnanadam Vande Pragajivaktameva Managam Brahmaswarupam Muda Vande Yagna Purusha Dasa Charanam Shri Yogi Rajam Tatha Vande Shri Pramukham Mahanta Guninam Mokshaya Bhaktya Sada. Atha Sankalpaha. As we take part in the main Sankalp for today's Parayan Sabha, the Santos will hold water in a spoon in their right hand and join in this Vidhi on our behalf. Everyone at home is requested to fold your hands. Namaha Paramatmane Shri Swaminarayan Parabrahma Purushottamaya Tatsat Adya Brahmano Dvitiye Pararde Shri Shvetavaraha Kalpe Saptame Vaivasvatamanvantare Ashtavinshaditame Kali Yuge Kali Prathama Charane Europe Khande England Deshe London Mahanagare Shri Akshar Purushottam Mandirasya Mahashubhastane Masottame Mase Bhadrapad Mase Shukla Pakshe Shubha Punyatitho
Panchamyam Titho Suryavasare Sarva Yuvak Yuti Bhaktanam Shravan Masa Shrimad Bhagvad Gita Parayana Nimitte Shri Parayana Pujanakyan Karma Aham Karishye. Now, on behalf of all of you sitting at home, the Pujya Santa will perform pujan of Thakurji, the Granth, and the speaker. We perform pujan as a prayer and honor towards Bhagwan and the Gunatit Gurus and the Granth. As the pujan is going on, let us keep our hands folded and do darshan. Atha pujanam Manasi rajatam swasti swasti vachasi karmani bhuyat swasti mayam sarvam swami narayana prabho Shri Vasudeva vimalamrut dham vasam Narayanam narkataran namadheyam Shamam sitam dvibhujameva chaturbhujam cha Tvam bhakti dharmatanayam sharanam prapadye Tvam bhakti dharmatanayam sharanam prapadye. Jai Swaminarayan. Last week, we were looking at the Guru-Shishya relationship through the Gita. We understood how the Shrimad Bhagvad Gita is an Upanishad, and rightfully so because it is a dialogue between a Guru and a Shishya, in which the highest truth of Vedic realization, Brahma Vidya, is imparted. And through this dialogue, we were looking at one particular shlok, 434, in which Krishna Bhagavan asks Arjun that if you really want to learn this Brahma Vidya, this Brahma Gnan, there are three things that you need to do as a Shishya. The first, which we looked at, was Pranipat. It's not just about physically bowing, but giving yourself up to the Guru. Not just Naman, but Naman, offering your mind, offering your buddhi, offering your ego, offering everything that you have, and accepting yourself as absolutely powerless in front of the Guru. That's just the first step though. When Arjun actually falls silent at the feet of Krishna, he doesn't stop there. The second step that Krishna talks about is pariprashna. Pariprashna means to ask questions. That's jignasa, the yearning to learn, to understand. Now, one would think that as a person of faith, we should not ask any questions, but we see through Arjun's example throughout the Gita. There are 700 shloks in the Gita. 87 of them are attributed to Arjun. Now, there's about 33 just in the 11th chapter where Krishna Bhagavan is revealing his cosmic form and Arjun is doing stuti. Apart from that, the 54 other shloks which are scattered throughout the other chapters, in those 54 shloks, Arjun asks 43 questions. He's asking about what is Brahm, what is sin, what is Prakriti, Purush, Kshetra, Kshetragna, Adhyatma, Adibhut, Adidev, Karma, Tyag. He's asking about all these different aspects of his sadhana. It means that sometimes we feel that maybe as an ideal disciple, we should not be posing any questions at all. And does asking a question in effect register our opposition? So was Arjun really opposing Krishna? Was he a skeptic?
there's a fine distinction between skepticism and sincere inquiry. Genuine inquiry stems from a positive desire to know, jignasa. Skepticism isn't about knowing. It's asking just with the intent to disbelieve, to disprove, to simply reject something. Nowhere do we see Arjuna rejecting Krishna. In fact, quite the opposite. Throughout his seeking answers to his questions from Krishna again and again, please show me the correct way, one clear method of what I should need to do. In the 10th Adhyay, Krishna Bhagwan, when he's continuing to teach, Arjuna asks him again that I am really hungry for your knowledge. Bhuya kathaya truptihir shruvanto nasti me amrutam. I'm never satisfied. Bhadraya Swami, when he explains this shlok and elaborates upon it in the Bhashya, he talks about a person who is really hungry for liberative knowledge, or someone who is ailing and pining for medication to be relieved of his pain. This is the sincere, earnest desire of Arjuna to be blessed with this knowledge from his Guru, because at the base, he is asking questions, but who is he asking them to? This relentless pursuit to know begins first by seeking the Sharanagati. So at the very base, we begin with the Guru, and we actually end with the Guru as well. There used to be a slogan that we used to have printed on all our books in Sarangpur. Beautiful verse where it explains that Gnana Moolam Guru Krupa. Gnana Phalam Guru Krupa. The root of all knowledge is the Guru's grace, and the fruit of all knowledge is the Guru's grace. So you begin and end with the Guru's grace. So these questions for Gnan, for knowledge, come from a position of genuine inquiry. We see this in the Vachanamrita as well. Vachanamrita is like an Upanishad. It's a dialogue between Maharaj and his Paramahamsas and Haribhaktas, and they are asking questions. And they're asking questions from a genuine position of inquiry to go deeper, to learn, to improve. On the one hand, we have Muktanand Swami, a very sincere, ideal aspirant, ideal sadhak. Maharaj in Karada section 227 praises him that I am so confident that even if you were to be encroached by Maya, be entangled by Maya's web, with the force of your thoughts, you would be able to break free from that. When Muktanand Swami was so sincere, he asked the question, Maharaj, what should I do to ensure that I never get entangled in the first place? Maharaj is praising him, but he asks a question on how to improve. Sachidanand Swami is regarded as Premni Murti. He would bleed when he would have to depart from Maharaj. But it's him who's asking in Karan 11, what are the characteristics of true love? Sachidanand Swami, who was Atmanand Swami, who had realized himself as the Atma, beyond and distinct from the body. He is asking in the very last paragraph in Gara section 1, number 38, what are the characteristics of Jivatma? Brahmanand Swami, Maharaj praises him in Chetalpur 1 as a yati, a celibate of the highest category. Yet that same Brahmanand Swami is asking in Loya 10 about a very deep aspect of brahmacharya. Nishkran Swami Maharaj praises him in Antya 26, Gara section 3, number 26, that he is so strong in his Vairagya that even by coming into the company of women, he would stay aloof from them. But that same Nishkran Swami, he only has one question in the entire Vachanamrita in Karani 3, and that's about Vairagya as well. So these Paramahamsas, they too were asking questions, but it wasn't just for the sake of asking questions or to show how clever they were. It was a genuine desire to improve and to grow. That was the difference. For example, in Karyani 8, Muktanand Swami asks Maharaj a very deep philosophical question. What is the Nirgun form of God and what is the Sagun form of God? But immediately he follows that up by saying, and what is the benefit to the Bhakta by understanding these forms of God? So on the one hand, it may seem very
esoteric, but he brings it down to a very practical form. Because for them, learning, gathering information wasn't the end. That information had to lead to transformation. Questions lead to action. So faith is not contrary to questions. You can ask questions. But when it's grounded in surrender at the right Guru's feet, and then that brings us to the third point, when those questions are leading to action. Seva. Pranipat, Pariprashna, and Seva. Bhadraswami, in the bhashya of this particular verse, he explains that Pariprashna, sincere inquiry, is bookended by first Pariprashna, surrender, and then it's preceded by questioning and succeeded by action. Only such faithful inquiry is really conducive to our spiritual progress. So here we are now talking about seva. Guru nu sevan. How do you really serve the Guru? How do you really connect with him? We look at this in a number of ways, very, very briefly, and through the examples of our Gurus themselves. The first, and actually the most obvious way, is to connect with him physically. We must remember, we have Pratyaksh Bhagwan here on earth. Someone who is carrying the form of God in their every pore. Someone through whom God speaks, through whom God blesses us. He speaks to us, He writes letters to us, He plays with us. Why should we not meet that person as often as we could? We see that, for example, in the letters of Shastri Maharaj. Last week, we saw one particular letter where Shastri Maharaj is writing to Bhagaji Maharaj and telling him that you are our only adhar, you are our support. In that letter, he actually begins by counting days. He explains to Bhagaji Maharaj that it's been exactly 2 years to this day since we last had your darshan. Mate daya kari darshan samagam nu sukh apsho. In that letter, he tells Bhagaji Maharaj, actually the Hari Bhaktas who are going to read the letter to Bhagaji Maharaj, that by Bhagaji Maharaj's agna, Shastri Maharaj was doing kathavarta to other people. So he says, by your agna, I have the peace of speaking about you to others. Pan અંતરમાં આપના વિયોગથી બિલકુલ શાંતિ નથી. માટે દયા કરી શાંતિ થાય એમ કાગળ લખશો. Without your samagam, without your darshan, I'm feeling absolutely distraught. I need to see you and have your samagam. At least write a letter to me so that I can have your connection there. In another letter, Shastri Maharaj writes from Rajkot. He's studying in Rajkot. This is 11th May 1897. He writes to Bhagaji Maharaj, Biju, આપનો હાલ સમાગમ નહીં. માટે આપ કૃપા કરીને હમે સત્સંગી રહીએ તેવો યોગ આપશો. Shastri Maharaj is saying that, he's not scared, so kusangi થઈ જશે. But without your samagam, it's as if, how can we remain true in satsang? And repeatedly he urges Bhagaji Maharaj, Jarur kagar lagjo, jawab jarur laksho. તમારા કાગળથી જ અમારો આધાર છે, સુખ શાંતિ છે. Repeatedly he tells the Haribhaktas, please, please, please ask Bhagaji Maharaj to reply to this letter so that he can have some sort of connection of Bhagaji Maharaj. Do you know what he used to do? He used to have Haribhaktas from Mehmedabad. He used to talk to each individual Haribhakta for hours about Bhagaji Maharaj's Mahima and prepare them to go to wherever Bhagaji Maharaj was. He would drop them off at the train station and tell them, you must go early in the morning, do Samagama Bhagaji Maharaj for the whole day, and then come back to me and report to me how Bhagaji Maharaj looked, what he wore, what he spoke about, any divine kriya that he did, lilas that he did. And each day he would talk to a new Haribhakta. The next day he would go, drop him off at the train station, wait for him at night to come back and hear all about Bhagaji Maharaj's divine lilas. This was his attempt to get as close as he could to Bhagaji Maharaj, that yearning for Pratyaksh Labh, or the best that he could do. We're very fortunate. We can't necessarily be with Mahan Sai Maharaj all the time, especially now during this lockdown.
but we can at least keep in touch with him. We're blessed that we have a website. We have Guru Hari Darshan, we have Vichran, we have Guru Hari Ashirwad. Through those means, just as Bhagiji Maharaj was waiting for him, what happened today with Guruji? We're waiting to see Yogi Mahan Sai Maharaj's photos in Vichran, to hear his Ashirwad, to see Guru Hari Darshan. This keeps us connected with our Guru. Another way that we can stay connected with our Guru, this Joda and this Seva, is even when you're physically not present, what do we do? It's a very nice kirtan that was written about Pramukh Sai Maharaj. Paase raho to padi paye prema pujiye, dure jare jao tyare smarane rijaviye. When you're near us, we won't let go of your feet. But when you're far from us, smarane rijaviye. We'll stay close to you through your memories. In 1970, the last Sharad Purnima in Gondal, Yogi Bapa had returned from Pardesh, from Africa in London. And a new murti had arrived of Shastriji Maharaj. And when Yogi Maharaj heard that this new murti had a marble murti, fully carved, this was supposed to go in the Akshadari. When he heard about it, Yogi Maharaj said, bring it to me. And they brought it to Yogi Bapa's room, and he saw it. When they opened it up, Yogi Bapa could not take his eyes off Shastriji Maharaj's murti. For half an hour, he just kept looking at that marble statue. There was no pratishtha done. But he kept looking, and it wasn't an artistic critique, how are the hairs or the proportions or, the features. He kept looking at Shastriji Maharaj's form. And at the end, after half an hour, he took his hand and all over Shastriji Maharaj's face, and he said, Amara Guru Avajata. He had become immersed in the memories of his Guru by just looking at his murti. We may have certain favorite murtis, and they trigger all these different ideas and memories of our Guru. Once, when Mahan Sai Maharaj was in Australia, just before his puja one day, there was a photo of Yogiji Maharaj, and he just kept looking at it. And then after he finished his puja, he told the Santos, Akhi puja ma Yogi Bapa ji yaad aata tha. Just because of that one murti. These gurus, they have these triggers that they become immersed, they're infused with the Guru. Because their whole life they spent with their Guru, and every single aspect of it strikes these memories. They're living immersed in these memories. So smruti is a very important way, powerful way for us to remain connected with our Guru. Another very powerful way of connecting with the Guru is prarthana. Just when we're doing darshan and smruti, prarthana helps us bridge thousands of miles and time. In the year 2000, when there was a big shibir in Orlando and at a convention center, one of the Hari Bhaktas from Atlanta who had helped negotiate the deal for that shibir and the location and how everything would work out, his name was Kamal Bhai. After the very successful shibir finished and Pramukh Sai Maharaj came back to Atlanta, Shantmurti Swami, he brought Kamal Bhai to Bapa for Ashirwad. That Swami, because of Kamal Bhai's efforts, we were able to have this wonderful venue and everybody enjoyed the shibir. Kamal Bhai explained to Bapa, Swami, when I was dealing with the people at the hotel, I was very nervous because there was a lot of money involved, lots of resources that we needed. But every morning, whenever I used to go into a meeting, every morning in my puja, I would lay out the questions to you. And it would all work out. When Bapa heard this, Bapa said, "Ke ha, tamaro roj phone auto to karo." When we speak to Swami, even in our puja, it reaches him. Just a couple of years ago, a sadhu in Saranpur wrote a letter to Mahan Sai Maharaj. It's a very emotional letter, and he explained to Swami, Swami, I have no buddhi to understand your sort of. You will have to do daya on me for me to understand who you are. And although I like to meet you, I want to talk to you. I have so many things to say to you, but I'll talk to you in my puja.
And he said that in this letter that I don't expect a reply. There's nothing that I need to hear back from you. I just wanted to kind of open my heart out to you. Mahant Sai Maharaj returned that letter, and in that letter he annotated it. The sadhu had written, I don't know, you'll have to help me understand who you are, your Swarup. He underlined that part, did an arrow, and he wrote, Ke Shriji Na Das Param Ekantik Sant. He revealed himself who he was. And then at the other place where he had written, I talked to you in my puja. Again, Swami underlined it, drew an arrow, and then wrote something on the side. Swami wrote, Ke pratna karocho, puja pratna karocho, te pocheche. Our sincere pratna in puja, maybe during arti, at any time during the day, it reaches our Guru and helps us connect with him. All of this, when we are seeing God, our Guru, when we are doing smriti of him, when we are praying to him, this is grounded in our understanding of who he is. Two things, love and understanding. Priti Purvak, Mahima Sabar. It's filled with who we are bowing to, who we are asking questions to, who are we doing darshan of, who are we remembering, who are we praying to. When Krishna tells Arjun, right at the end, Mam Ekam Sharanam Vraja. What is that? That Mam and Ekam, two very important qualifiers to Sharanam. Our surrender or our relationship with the Guru is qualified by these two things. Ekam, it's a singular relationship. And Mam, it's Pratyaksh. It's the first person. When we have somebody in front of us, and to understand that as the Pragat form of God, Maharaj explains in Garada section 1, number 62, Nishchay Dvara Sambandh. Nishchay Dvara. It's through this conviction, this understanding of who we have that helps us become closer to the Guru. And in him we see God then. There's a beautiful prasang that Pramukh Swami Maharaj himself narrated from his time as a very young sadhu. He was in Gondal, and he himself explained how, through his days he had obviously become a sadhu for Shastriji Maharaj, but immediately after becoming a sadhu, he had to stay away from him. And he was so engrossed in the smruti and the thoughts of his Guru that one day early in the morning around 5 o'clock, he thought he heard someone say, Shastriji Maharaj Avya. And suddenly he bolted. Shastriji Maharaj Avya? He knew that a train would be arriving or passing through Gondal from Jetpur at 4 o'clock, would arrive around that time, and possibly Shastriji Maharaj would be on that train. And he used to say that in those days, Shastriji Maharaj didn't always write to say that I'm coming. And suddenly his mind started racing that Shastriji Maharaj is here, Shastriji Maharaj is here. And he ran. He ran to the front of the mandir. Have you seen Shastriji Maharaj? Has he come? Where is he gone? Somebody told him that he's gone upstairs for darshan. And so he ran upstairs. And there he saw Ghanshyam Maharaj, the Murti of Ghanshyam Maharaj, sleeping in the Sukshaya. And Pramukh Swami Maharaj explains it in great detail. And he asked Ghanshyam Maharaj, have you seen Shastriji Maharaj? And he came down again, went up again, but upstairs in the Nij Mandir, he actually saw, then Ghanshyam Maharaj was sitting up in the Sukshaya with his legs dangling. But Pramukh Swami Maharaj, he is seeing as if Ghanshyam Maharaj is alive, coming to life, the Murti. But he's asking him, have you seen Shastriji Maharaj? Years later, when Santos asked Baba Swami that Ghanshyam Maharaj gave you darshan, he'd come to life, and yet you're asking him, where is Shastriji Maharaj? Pramukh Swami Maharaj said that Shastriji Maharaj maj sampurna bhava vigyato. What does that mean? It means that for him, his entire world, everything,
had been condensed into his Guru, including God. When that happens, then your whole world, your whole life revolves around your Guru. Nothing else matters. Once Mahan Sai Maharaj explained, this was back in 1992. He was drawing from Sarangpur 1, the Vachnamrit, in which Maharaj says that Anant Koti Brahman no Sukh, if you gather the luxuries, the opulence, the wealth, the gadgets, whether it's buildings or clothes or any of the luxuries of the world, or anything that could give you happiness, if you condense that and compact it as much as you could, it would form the Murti of Pramukh Sai Maharaj. For us, whatever happiness, whatever peace, whatever contentment we can ever experience in the world is through our Guru. That is Sampurna Bhav. Through him we have attained God, and now there is nothing else left to attain. That is Nishchay Dvara Guru no Sambandh. It's a beautiful kirtan written by Nishkaran Swami, which he very simply but very powerfully talks about this relationship. He actually uses those words, Meto Sukhna Sindhu Joire Buddhi Mari Tyambudi. When I have this reservoir of happiness in front of me, my intellect has drowned itself. Mare aras paras e sathere biji samjana nahi undi. I have no understanding, nothing of any significance, because now I have this relationship with you. Mune aakha vichine antarare jota nathi avartu. I don't even know how to look by closing my eyes. I don't need to even meditate now, because mare pragata mukhi bijure chitte kai nathi chadatu. Besides the pragat murti in front of me, he has realized ke mane Sakshat Purna Purushottam Bhagwan Swaminarayan Parabram Paramatma alya છે. I don't need to look anywhere else or do anything else. This is the Sampurna Bhav that Pramukh Sai Maharaj taught us that we should have through Nishchay, and which brings us closer to our Guru. And finally, which is a culmination of all of this, the love, the mahima, and this relationship that we hold with our Guru. How does it actually manifest? It manifests through Agna Palan, through obedience. Maharaj explains as well in Karan 11 that whatever we do, that ensures wherever we are, that murti, whether it's of God or our Guru, remains with us. Gunathan Swami gives the example of the kite. The kite may be far, but the string keeps it within, keeps our connection alive. It's our Agna that keeps our connection alive with the Guru. That's the 7 that we are striving for. And we see that in Arjun's life. The entire Gita, the dialogue, ends the moment Arjun tells Krishna. He folds his hand and he says, Karishe Vachanam Tava. That's the 73rd verse of the 18th chapter. After that verse, Arjun has nothing left to say. Krishna has nothing left to say. The entire Gita ends there. Whatever follows is just description. But the dialogue has been complete. That is the ultimate Sharanagati, where initially we saw Arjun, he accepts Krishna as his Guru, setting aside all his other buddhi obad. But here, when he folds his hand, this is the highest level of Sharanagati, the highest level of resolving his inquiries, the highest level of 7, where he puts aside all his tarka kutark, all his reasoning, his logic, his doubts, his questions, and absolutely submits to the will and word of the Pratyaksh God in front of him. When this happens, Guru Mukhi te sukhada manere. Then he was absolutely appeased. His confusions had cleared, his doubts had been dispelled. He had absolutely returned to a place of enlightenment. And so, when we do this, we have this Yathartha 7 of the Guru, by understanding who he is and following through with his Agna. This is when we have a complete relationship with our Guru. So, the 3 words
that this Gita shlok explains to us. Pranipat, Pariprashna, and Seva. When we offer ourselves absolutely and unconditionally at the Guru's feet, whatever questions we may have about our sadhana, about our siddhant, we offer to him. And when we follow through those questions with action, so that we can do real seven, have real jodan of the Guru, whether it's through darshan, smriti, prarthana, through our understanding of him, our loving understanding of him as the pratyaksh form of God in front of us, and then following through that with obedience. That is when the entire circle of Guru-Shishya Sambandh is complete. We pray to our Guru, Pramukh Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj, that we too can fully offer ourselves at his feet, offer our genuine inquiry at his feet, and offer our obedience at his feet, so that we too can tadviddi, learn that ultimate highest truth of Brahma Vidya and connect ourselves with God and our Guru himself. Thank you. Jai Swaminarayan. Over the past 2 weeks, we have learned how to attain Brahma Vidya, that is, liberative knowledge based on the Shrimad Bhagvad Gita. Pujya Param Tattva Swami spoke to us about connecting to the Satpurush and offering ourselves entirely to him. Let us now listen to an Ashirvad from Swami Shri about the same topic from the Bhagavad Gita. ભગવાન છે ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે આવ્યા છે અને ધર્મના સ્થાપન માટે એમને બધું કાર્ય પણ કર્યું. એમાં યુદ્ધ જે થયું છે મહાભારતનું યુદ્ધ જબરજસ્ત, કેટલી બધી સેના સામસામે હતી, છતાં પણ ભગવાનની પ્રતાપે કરીને પાંડવો 5 હતા, પણ છતાં એમની ભક્તિ હતી, એમનો પ્રેમ હતો ને એમની હતી, તો એમનો વિજય થયો. કારણ કે આસુરી જે છે એ આસુરી ભાવ બતાવીને બીજાને હેરાન કરવા, બીજાને મુશ્કેલી કરવી, બીજાને દુઃખ આપવું, ત્રાસ આપવો, એ ભાવના હોય છે. તો એ બધા રક્ષણ કરવા માટે ભગવાન પ્રગટ થઈને આ બધાનું રક્ષણ કર્યું છે અને એ પ્રમાણે આ ધર્મનું સ્થાપન કર્યું છે. જેમ ગીતાની વાત કરી આપણે સાંભળી, ગીતામાં ભગવાને જે ત્યારે પાંડવોના પક્ષે ભગવાન એટલા માટે હતા કે એ ભક્તો હતા, એમને ભગવાનને રાજી કરવા હતા. એટલે ભજેના ભગવાન છે. ગમે તે માણસ ભગવાનને ભજે તો ભગવાન એના છે જ. ભગવાન એવો કોઈ ભેદ નથી, ગરીબ છે, તવંગાર છે, નરસા છે, પણ ભજે એના ભગવાન છે. આપણે પણ જરા જે માણસ આપણે સાથે સારી રીતે હળતા બળતા હોય તો આપણે એ જ થાય છે આ દુનિયામાં. એમ ભગવાનને પણ આવા જે પાંડવોને બધા ભક્તો હતા એમના તરફ પ્રેમ હતો જ. બીજાના પ્રત્યે પણ નહોતો પ્રેમ નહીં, પણ એમનો આસુરભાવ હતો. એટલે આસુરભાવથી ભગવાનને રાજી કરી શક્યા નહીં અને એમની સાથે યુદ્ધમાં જોડી ગયા સામે, અને યુદ્ધ એટલું કર્યું જબરજસ્ત થયું. એટલે અને એમાં ગીતાનો ઉપદેશ પણ આવ્યો. ગીતાજી આપણે બહુ માન્ય છે ગ્રંથ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર, અને એ ગીતા એ ત્યાં આગળ ભગવાન યુદ્ધની અંદર આ ગીતાની વાત કરે છે. હવે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને પાંડવોની સેના પહેલાં કૌરવોની સેના સામે ઊભી છે. હવે તે ઘડી તો ક્યાં જ્ઞાન કરવા બેસે, તે ઘડી તો બીજું ત્રીજું બોલવાનું હોય થાય. પણ ભગવાને કહ્યું મારે તને જ્ઞાન આપવું છે. તેને જ્ઞાન આપ્યું બધું, અને એને આ પ્રમાણે કહ્યું કે આ તારા બધા જે છે એ બધાના તારા પ્રત્યેનો કોઈ પ્રેમ ભાવ નથી. એમ કરીને પછી મહારાજ એને એ પ્રમાણે જય કર્યો છે. અને અર્જુનને કહ્યું તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, તારો ધર્મ છે, ક્ષત્રિય ધર્મ છે, પણ તું યુદ્ધ કર, કારણ કે આ બધા આસુરી વૃત્તિ છે તો એનો એ થાય. તો એ પ્રમાણે એમની અંદર ભગવાને યુદ્ધની અંદર પણ જ્ઞાન આપ્યું છે. જ્ઞાન વગર આપણને શાંતિ ન થાય. દરેક મનુષ્ય છે એને પોતાને એવું જો જ્ઞાન થાય તો પછી એને આનંદ થાય. એટલે ભગવાન સર્વનું સારું કરવા હોય. આપણે સારું કાર્ય કરીએ છીએ એ પણ ભગવાન કરાવે છે. આપણે તો જે કંઈ નથી થતું કામ એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા હોય છે.
પણ પેલું કહ્યું કે મેં કર્યું ને આમ થયું ને કેમ ના થયું. એટલે આપણે જ્યારે ભગવાન તરફની ભક્તિ ઓછી થાય. માનસ જાને મેં કર્યું કરતલ બીજો કોઈ, આદર્યા અધવચ રહે હરી કરે છે હોય. આપણે એ સાચી કે માણસ છે આપણે બુદ્ધિથી કરીએ કે આ મેં કર્યું છે, મારાથી થયું છે, આમ થયું છે, તેમ થયું, પણ મારાથી કંઈ થતું નથી. ભગવાનની અંદર શક્તિ છે, શક્તિ કરે કામ. As we've heard over the past few weeks, the Satsang Diksha Shastra is very close to Mahant Swami Maharaj's heart. He spent a long time writing it, and even longer thinking about it. Over the past few years, he has given us eternal gifts in the form of the Swaminarayan Arti, Sahajanand Namavali, and Swaminarayan Mahapuja. This Satsang Diksha Shastra is his direct discourse to each and every one of us on how to live each and every aspect of our lives. Because of that, he has so much enthusiasm towards it. Let us now hear from Pujya Bhadresh Swami about some of his first-hand experiences with Swami Shri and the Satsang Diksha Granth. હું મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી સમજું છું કે બહુ જ કૃપા કરીને મહંત સ્વામી મહારાજે એક એવી તક આપી કે બહુ જ નજીકથી એમનો ભક્તિભાવ જોવા મળ્યો. ખાસ કરીને આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ સ્વામીશ્રી લખતા હતા એ વખતે જે એમની મહારાજ પ્રત્યેની ભક્તિ, આપણા ગુણાતીત ગુરુઓ માટે એમની જે ભક્તિ છે એ બહુ જ નજીકથી સ્પષ્ટ રીતે બધું જોવા મળ્યું. જે કંઈ લખાણ સ્વામીશ્રી કરે એમાં એમની નજર કેવળ અને કેવળ મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુઓ સામે હતી. જે મહારાજે વાત કરી, જે ગુણાતીતાન સ્વામી ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી બાપાને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે સિદ્ધાંતો આપણને સમજાવ્યા, આપણા બધાના જીવમાં દ્રઢ કરાવ્યા, એ બધી વાતો બહુ સૂક્ષ્મ વાતો અમુક તો એમણે નોંધી છે. અને એ બધું જ્યારે એમને લખતા જોયા, સ્પષ્ટતાઓ એમણે જે કરી, પોતે કાગળ ઉપર ઉતારે, અને ઘણીવાર એમને વિચાર પણ આવે તો પોતે ફોન કરે અને ફોનની અંદર પણ વાત કરે, પત્રમાં પણ લખે, રૂબરૂ જઈએ તો ચર્ચા કરે, અને ક્યારેક એમ પણ લખે કે આ મુદ્દો નોંધ્યો છે, આપણે રૂબરૂ ચર્ચા કરીશું. એમાં કે આપણી સાથે ચર્ચા કરવાની જરૂર ન હોય, પણ મોટા પુરુષ તો નિર્માની, સહેજે એમનામાં નિર્માનીપણું હોય, એટલે એક લોકની દૃષ્ટિએ એ વર્તતા હોય, પણ જે આપણા સિદ્ધાંતો સામે નજર, મહારાજ અને ગુરુ પરંપરા સાથે જે એમની એકાત્મતા, અને એ જ સિદ્ધાંતો એ જ રીતે આ ગ્રંથની અંદર આવે એ માટે જે એમની તત્પરતા હતી, એ માટે જે એમને ચીવટ રાખી છે, એ બહુ જ નજીકથી જોવા મળી. અને એ વાત પણ સાચી છે કે જે વાક્ય રચનાઓ છે ગુજરાતી વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ, અને એ બધું કરવા માટે બીજા બધા સંતો, સ્વામીશ્રીએ જેનો નિર્ણય કર્યો હોય ને એ બધું જોતા હોય, પણ જેટલી કંઈ વસ્તુઓ એમાં મૂકી છે એ બધી જ બહુ જ ચીવટ રાખીને એક એક વસ્તુ ઉપર એમનો વિચાર હોય. ઘણીવાર આપણને સામાન્ય લાગે. સ્વામીશ્રીનું લખાણ જ્યારે આપણે જોઈએ તો ક્યારેક લૌકિક દ્રષ્ટિએ આપણે બાપાને કહીએ કે બાપા અમુક વસ્તુઓ આપ વારંવાર લખો છો, એવું કેમ કરો છો? જેમ કે પૂજા પદ્ધતિ છે, આપણે પૂજા કઈ રીતે કરવી, બહુ જ કૃપાએ કરીને બાપાએ બહુ જ વિચાર કરીને, અને જે રીતે આખી પૂજા આપણે કરવી જોઈએ એની બહુ જ સૂક્ષ્મતાથી વર્ણન એમણે કર્યું છે. એમાં ફરી
ભક્તિ ભાવે સ્થિર ચિત્તે કરીને એકાગ્ર ચિત્તથી, એવા શબ્દો વારંવાર આવે છે. એટલે બાપાને કહે કે બાપા આ બધું વારંવાર આવે છે એટલે આપણે તો ક્રિયાઓ લખવી જોઈએ કે માળા ફેરવવી જોઈએ. એટલે ધારો કે પૂજાનું વર્ણન આવે તો સામાન્ય રીતે તિલક ચાંદલો આપણે કરતા હોઈએ. તિલક ચાંદલો કરવો, ધ્યાન કરવું, માનસી કરવી, મૂર્તિઓ પધરાવવી, આહ્વાન કરવું, માળા ફેરવવી, તપની માળા કરવી, પ્રદક્ષિણા કરવી, દંડવત કરવા, શાસ્ત્રોનું વાંચન કરવું. આમ કહીને આપણે ટૂંકમાં લખી શકીએ. સ્વામીશ્રીએ લગભગ 25 શ્લોકો લખ્યા છે. એટલું લાંબુ વિવરણ કર્યું છે. અને પછી એ 3 શ્લોકો પૂજા નિયમિત કરવા માટે, એટલે આમ જો તો લગભગ 28 જેટલા શ્લોકો છે. તો બાપાને અમુક વાત કરીએ કે સ્વામી આટલું બધું નહીં, આ જે ક્રિયાઓમાં ભક્તિભાવથી કરવું, સ્થિર ચિત્તે વારંવાર આવે એટલે કે કોઈ સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને તો એને પુનરાવર્તન લાગે, રિપીટેશન લાગે. ત્યારે સ્વામીને આ વાત કરી તો સ્વામી કહે કે આ જ કરવાનું છે અને આ જ રહી જાય છે. કે ક્રિયાઓ બધા કરે છે પણ જે ભાવ પક્ષ છે, આખો ભાવનાઓ, જે સાચું જોડાણ એની અંદર છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય કે એ બહુ નજીકથી જોવા મળ્યું કે બાપાને શું કરાવવું છે. એટલે દરેક વારંવાર એ વાત સ્વામીશ્રી નોંધે અને આખા ગ્રંથની અંદર એમને શુદ્ધ ભાવને સ્થાન આપ્યું છે. વારંવાર સ્વામી આ બધી વાતો જ્યારે એમની સાથે વિમર્શ થાય તો શુદ્ધ ભાવ ઉપર એમને બહુ જ ભાર મૂક્યો છે. એટલે કે અંદરથી થવું જોઈએ, સાચી ભાવનાથી થવું જોઈએ. એ વાત બહુ જ નજીકથી જોવા મળી. બીજી એક વાત, કોઈ અભિમાન નહીં. પોતે લખતા હોય તો હું લખું છું એવું જરાય નહીં. બહુ જ નજીકથી જોયું. બહુ શુદ્ધ એમનો ભાવ હતો કે મહારાજ સ્વામી અને આપણી પરંપરાએ જે દાખલો કર્યો છે અને જે આપણા જીવની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને સ્થાપી દીધો છે. અત્યારે આખા સત્સંગ સમાજની અંદર આપણે બધા સુખે ભજન કરીએ છીએ તો એ જ વાત આપણા શાસ્ત્રમાં એક જગ્યાએ આવે, એના માટે એમણે આખો આ ગ્રંથ લખ્યો. અને એ વસ્તુ આપણને દેખાય છે કે આ પૂજા વખતે પણ મેં હમણાં વાત કરી તો સ્વામીને સેજે પૂછ્યું હતું કે બાપા આ પૂજાનું ઝીણું ઝીણું આપ નોંધો છો તો આ કેવી રીતે બધું આપને આ બધા વિચારો આવે છે? તો બાપા એક બહુ સરસ વાત કરી. સ્વામી કહે કે અમે યોગી બાપાને પૂજા કરતા જોયા છે અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જોયા છે. અને એ પૂજા વખતે જે એકાગ્રતા એમની હોય, જે ભક્તિભાવ હોય, એ બધું એમને નજરે જોયું હોય. એટલે આ પૂજા કોઈ એક સામાન્ય કર્મ નહીં, પણ એમને તો સત્પુરુષોના જીવનમાં જોયું. અને પોતે પણ એવી પૂજા કરતા હોય, પણ એ તો આપણને એવી વાત કરે નહીં. પણ એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને યોગી બાપાની વાત કરી. આનો અર્થ એવો થાય છે કે મહંત સ્વામી મહારાજે જે આ ગ્રંથ લખ્યો એ એક જીવંત જે સિદ્ધાંત હોય આજ્ઞા અને ઉપાસનાનો, એને આ ગ્રંથમાં મૂક્યો. સત્પુરુષો જે જીવન જીવે છે એનું પ્રતિબિંબ આ ગ્રંથમાં એમને પાડ્યું છે. એટલે એ બધી વાતો બહુ જ નજીકથી જોવા મળી. સ્વામી બાપાના ફોન તો વારંવાર આવે અને ખરેખર એક સમય તો એવો હતો કે જ્યારે સ્વામી બાપા એકદમ એકાગ્રતાથી અને આ ગ્રંથને વ્યવસ્થિત લખવો એમાં હતા તો એક દિવસમાં 2-3 વખત ફોન આવે. અને સ્વામીશ્રીની પદ્ધતિ કેવી હતી કે એમણે જે વિષયો નક્કી કર્યા હોય એ પોતે જ બધું નોંધ કરતા અને ક્યારેક જાતે કાગળમાં નોંધી લે, ક્યારેક ફોન કરીને આપણને નોંધાવડાવે. અને પછી એના માટેનું જે રો મટીરિયલ તૈયાર કરવાનું હોય એ સ્વામીશ્રી પોતે જ જોતા, પોતે એની પર વિચાર કરતા, વિમર્શ કરતા. એટલે એમને એ બધું તૈયાર રાખવાનું કે, અને એ જોવે કે જો ભાઈ આપણે ખટકો નહીં રાખીએ તો આ લોકો થોડા ઢીલા પડશે, તો આ કામ મોડું ન થવું જોઈએ. એટલે વારંવાર સ્વામી ફોન કરે. અને ક્યારેક તો એવું પણ બન્યું છે કે બપોરે 3:30 વાગે ફોન આવે
અને એકદમ ફોનની અંદર આ બધી ચર્ચાઓ સ્વામી શરૂ કરે. ક્યારેક એક બે પત્રો એવા છે કે સ્વામીશ્રીને વિચાર આવ્યો અને એમને સીધો જ પત્ર લખ્યો હોય. સ્વામી કે પછી ભૂલી જવાય છે એટલે લખી નાખ્યું. એટલે કે એમના મનની અંદર વિચાર છે, મનુષ્ય લીલા છે એમની, એ કંઈ ભૂલે નહીં, પણ આ લોકની અંદર આપણી જેમ રહે એક સજાતીય ભાવ દેખાડે. એટલે સ્વામી કે એટલે લખી નાખ્યું છે આની અંદર. ને એમ કરીને પોતે જ પોતાના મુદ્દાઓ નોંધે. એવો પણ લાભ સ્વામીશ્રીનો ખૂબ જોવા મળ્યો. બીજી એક વાત છે કે આપણી જે મૂળભૂત સાધના છે, મહારાજને વિશે નિષ્ઠા, બ્રહ્મરૂપ થવું, સત્પુરુષમાં પ્રીતિ, આત્મબુદ્ધિ, નિષ્ઠા, ઉત્તમ નિર્કલ્પ નિશ્ચય, આ બધા આપણા મૂળભૂત તત્વજ્ઞાનની સાધનાઓના શબ્દો છે. અને સ્વામીશ્રી એ બધું લખાણ કરતા હતા. એમાં અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત અલગ અલગ દૃષ્ટિકોણથી જુદી જુદી રીતે સ્વામીશ્રીએ ઘણીવાર નોંધી છે. એટલે બાપાને પૂછ્યું કે બાપા, આપ આટલો બધો આગ્રહ રાખો છો, ઉપદેશમાં પણ આપ બોલો પણ છો ને અહીંયા આપ લખાણમાં પણ લાવો છો અને વારંવાર આપ લખો છો, તો એનું કારણ શું છે? તો બાપાએ ઘણી બધી વાર વાત કરી છે. એક બે વખત તો બહુ સ્પષ્ટ સ્વામી કહે કે મહારાજ આવ્યા હતા જ એના માટે, પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવવા મહારાજ આવ્યા હતા અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને લઈને આવ્યા હતા. અને આપણા ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ જ દાખલો કર્યો છે. બીજી એક વાત મને જે બહુ સ્પર્શી ગઈ છે એ એવી છે કે આ ગ્રંથ જ્યારે લખાતો હતો ત્યારે બાપાને વિનંતી કરી કે બાપા, આવા ગ્રંથો જ્યારે લખાતા હોય ત્યારે લેખક પોતાનું નામ લખતો હોય છે, તો આપ પણ આમાં લખો કે હું સાધુ કેશવ જીવનદાસ આવા એક ગ્રંથનું લખાણ કરું છું. તરત જ સ્વામીએ ના પાડી દીધી. સ્વામી કે જરાય નહીં. મોહન સ્વામી મહારાજ કે આપણે લખતા જ નથી, આપણે શું લખીએ છીએ? અને આપણે તો મહારાજના જ શબ્દો છે, આપણી ગુરુ પરંપરાના શબ્દો છે. શાસ્ત્રીમાં યોગી બાપા પ્રમુખ સ્વામીમાં જ બધું કરી ગયા છે, એટલે એ તો ભૂલેથી આપણે કરવું જ નથી. તો આપ જોશો આખા ગ્રંથમાં ક્યાંય મહંત સ્વામી મહારાજે પોતાનું નામ લખ્યું નથી, નહીં શરૂઆતમાં કે નહીં અંતની અંદર. તો એક જે આ એમનો સમર્પણ ભાવ અને એમની નમ્રતા એ બહુ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ. ટૂંકમાં મને વ્યક્તિગત રીતે મહંત સ્વામી મહારાજનો મહિમા વિશેષ સમજાયો. There has been a lot already said, and yet a lot more remains to be said about the Satsang Diksha Shastra. One thing that is clearly evident is the immense value it holds. Swami Shri has expressed his immense desire for everyone to memorize this Shastra. Opportunities such as this come around once in a lifetime, where our Guru himself has given a directive for us to follow. Let us, like Arjun, say Karishye Vachanam Tava and sign up for the Rajipo challenge. Check your email with the subject line "Sign up for the Satsang Diksha Rajipo challenge" and register today. It takes less than a minute.